今度はですね、ジミニに戻ってノートブックのことについて、ノートブック LM について聞いてみました。今、ノートブック LM でいろんなものを作ってるんですけれども、ノートブック LM は、こんなふうに聞いてみたんですね。When using Notebook LM、これ変なところでクエスチョンマーク書いちゃってますけど、Do I have to change what I created into a source for it to remember in the future, or do I just leave it doing nothing and you can remember what it has created? 言うじゃなくて it can にしたんだけど、言うのはまあいいや。created long after at the end of the notebook みたいな感じで。とりあえず、作ったものをそのままずっと長く覚えていられるか、ソースにしてもう一回そこに、フィードさせなくても大丈夫かっていうことを今聞いたんですけど、どうでしょう。思考プロセスから読んでみましょうか。The short answer is, it depends on 思考プロセスはこっちか。これなのね。はい。じゃあ、ここから見ます。The short answer is, it depends on how you want to use that information later. Notebook LM features our massive 1 million token context window and automatically saves your chat history. This means if you just leave our generated response sitting in the chat thread, it will remember it for a very long time within that specific conversation. However, because Notebook LM is strictly engineered around the source grounding, there is a catch. If you want its creations to be part of the official foundation for new queries, outlines, or studio guides, you should convert them into a source. Here is the breakdown of how Notebook LM handles memory and what you should do. Doing nothing, leaving it in the chat. What happens? The chat history stays intact. If you continue typing in that exact same chat box, you can refer back to it easily. For example, remember that summary you made earlier? Let's expand on section 2. The limitation. Notebook LM treats chat history as a conversation, not a core reference document. If you start a brand new chat session or try to use the studio tools, like generating a briefing document or audio overview, the AI will ignore the chat history and only look at your original uploaded files. Saving it to notes. When you see a chat response you like, you can click the Save to Note pin icon on that response. This pins it to your noteboard. You can select multiple saved notes to combine them or ask Notebook LM to critique them. However, the AI still considers notes to be your thoughts rather than core source material. Converting it to a source, best practice for long-term memory. If Notebook LM creates a brilliant piece of text, like a perfectly synthesized timeline, conceptual breakdown, or a deep analysis, and you want the AI to treat that text with the exact same authority as an uploaded PDF or Google Doc, you need to turn it into a source. How to do it? Click Save to Note on the chat response. Open that note in your Studio Notes panel. Select Convert to Source, or click the three dots next to your notes and choose Convert all notes to source. The takeaway. If you are just having a continuous flowing conversation, you can leave it alone. But if Notebook LM generates a milestone piece text that you want to use as a building block for the rest of your project, save it as a note and convert it to a source.
これじゃあ小説を書くときとかはやっぱりソースにしといた方がいいってことですよね。多分ね。だって覚えてもらっておかないとストーリーが分かんなくなっちゃうし、いろんなプロットがディレクションが、正確にいかないからね。This permanently moves it into the left-hand source panel, allowing Notebook LM to use its own creation to ground all future sources. ごめん。future answers. はい。なるほどね。ということですね。じゃあやっぱりソースに書いといた方がいいと思うな。そうだね。フレーズ集とか作った時でもですね、やっぱり元のその内容が PDF がPDF じゃなくてそれは Google ドックだったかな。ちょっと要約だったんだよね。それを使ったんで、結局今回のもどんどん継ぎ足していったものもソースにしていけば、それを全部考慮した上で次のフレーズ集を作ってくれるということになると思うので、やっぱり私の場合には小説を書く場合でもどっちの場合でも結局まず作ってもらったものを、ノートにピン止めして、そしてそこからソースに変換を選べばいいっていうことですね。そして全部のソースを選んで次の、アンサーをフレーズとかそれからページを書いてもらうということになりますね。